Il y en a, ils s'échappent. En gros, ils font ce que je fais là. Ils vont droite, gauche, rapidement. Des tout petits chiens. Tu vois, c'est lesquels de chiens ou pas? Chiens de berger, là, tu sais. Oh, franchement, ils sont incroyables. Je sais pas si t'aimes bien les chiens, mais quand je regarde ces chiens, je suis impressionné. Ah, c'est parti. Télécharge DMZ. Easy now. Yo GZ, ça va? Oh. Oh. Oh, il est lui, c'est un... C'est un nerveux, c'est un nerveux. Après... Ouais, c'est bon. Après, le phénoméno, si vraiment tu veux jouer dans des bonnes conditions, que t'as pas les moyens d'acheter un PC, ou alors que t'as pas... J'ai été à la fin. Si vraiment... Clavier souris, t'y arrives pas. Si vraiment t'y arrives pas clavier souris, t'achètes une PS5 et t'achètes un écran 120 Hz. T'achètes un écran gamer 120 Hz à 27 pouces. Comme ça, tu joues dans des bonnes conditions pendant 5 ans, 6 ans, même après. Hein. Tu te prends un 2K, un 1440p, ça coûte pas cher maintenant. À 200 € t'en as, des écrans. Tu prends un écran à 200 € plus la console, ça fait... Allez, ça fait 700 €. 700 €, ça te revient à 100 € l'année, quoi. Si tu le gardes 7 ans, le truc, ça te revient à 100 € l'année, ça va. Toi, vu que tu joues pas, t'achètes pas de jeux, tu joues qu'à des jeux free-to-play. Tu joues qu'à Call of, à des jeux comme ça, enfin à UFL ou à eFootball ou tout ça. 100 € l'année, quoi, ça te revient. Attends, eFootball, ils vont annoncer là. Il y aura une mise à jour bientôt. Ils vont dire ce qu'il en est. Attends, il va y avoir le cross-platform. Peut-être que ça va être bien, hein. On sait pas, hein. Peut-être qu'ils vont rajouter au niveau du gameplay, ils vont l'enrichir le jeu. Peut-être qu'ils vont remettre le système du R3. Tu sais, pour les déplacements manuels des attaquants. Tu sais, avec le joystick de droite. Peut-être qu'ils vont remettre... Ah, since you're here, you want to make yourself useful? Not particularly. Voilà, c'est l'expérience. C'est comme si tu regardais un film, et le film, il est à moitié fini, et le mec il te dit attends, dans un an je te rajoute un acteur, je te rajoute une musique, je te rajoute... Non, il n'y a que dans les jeux vidéo que c'est comme ça. Non, c'est du foutage de gueule. Là, il y a un meurtrier là. Oui, mais la voiture, quand il te la vendait bidon, pour l'époque, c'était abouti. Pour l'époque, c'était abouti. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la clim, il n'y avait pas l'ABS, il n'y avait pas... Tu vois? Quand tu achètes un album de musique, par exemple, je sais pas moi, un album de musique, il est fini. Il te dit pas, tiens, je te vends un album de musique 10 €, et t'inquiète pas, dans 15 jours, je fais une mise à jour, je te rajoute 3 sons. Non, il y a un problème avec les jeux vidéo, c'est de la... C'est une histoire d'argent, en vrai. Pourquoi les jeux sur Nintendo Switch... Pourquoi, par exemple, tu prends Nintendo, par exemple. Regarde quand ils sortent leurs jeux. Mario Kart. Tous leurs jeux, là. Zelda. Il n'y a pas de mise à jour. Ils sont bons. Tu payes ton jeu 40 €, ton jeu il déconne pas, y a pas de je sais pas quoi. Non, parce que EPS, il y a des changements d'équipe, il y a des changements de studio, il y a des changements... Dis-toi que d'une année à une autre, c'est pas la même équipe qui travaille dessus. C'est comme Call of. C'est comme Call of en fait. Ils sont scindés en plusieurs studios. Ok, il est là.
Non, c'est une politique. C'est une façon de faire, en fait, qui s'est imposée et tout le monde accepte. Nintendo, ils font pas. Pourquoi? Il y a des boîtes, ils le font pas. T'as des entreprises qui ne font pas ça. Nintendo, ils font pas ça. Nintendo, quand ils sortent un jeu, il est fini. Il est... tu joues à Mario Kart, il est fini. Toutes les maps sont là, le jeu, il déconne pas. Ain't no survivors here, Marshal. Aucun survivant. Man, this don't look too good. Somebody was so busy killing people they went and dropped Moi, j'aime their bien, gun. perso. Parce que s'il y a un problème, les mages font en sorte que ça améliore. Quand c'est pour ça, oui. Quand il y a un problème, un bug. Quand il y a un bug, oui. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Mais quand c'est pour sortir un jeu qui n'est pas fini pour te dire oui, non, on va l'améliorer ou je sais pas quoi, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème de... Pas de compétences, mais de gestion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ils font exprès. En gros, c'est le consommateur qui va finir le jeu. Tu vas acheter des packs. C'est comme si c'était toi. C'est comme si c'était toi qui payais le jeu. En gros, une entreprise comme Konami, une grosse boîte comme Konami, elle n'a pas besoin de faire ça. Ils ont déjà des fonds. Non, en gros, ils disent, on fait un jeu à moitié fini, on met des packs, on va leur vendre des packs qui viennent... C'est ça. Ils veulent faire plaisir aux joueurs. Mais quand tu as un produit fini, c'est toujours plaisant que les joueurs prennent du plaisir dessus. Bien sûr qu'ils veulent faire plaisir les joueurs. Ils veulent satisfaire une clientèle. C'est normal. Ça, c'est normal. Mais ils sont pas là pour te vendre quelque chose, des sentiments ou je sais pas quoi. Ils sont là pour te vendre un produit. T'es un numéro pour eux. T'es le client numéro, bien t'es le player numéro, t'es le joueur numéro. Man, more dead bodies. And the fire's still smoking. Those scumbags must still be around. Come on. D'ailleurs après, si tu kiffes leur jeu, qu'est-ce qu'ils font? Ils développent leur marque. D'ailleurs après, ils développent leur marque. Tu approches encore plus. Ils font des goodies, ils font des machins. Bah encore eux. Comme tout le monde. Bah ouais, c'est ça. Après, ils développent leur marque, ils développent leur... tu vois? Ok, là, je sais pas, c'est... Chercher les fermiers dans les cabinets et la cabane. Mais... Oh, il y a du sang, là. Bah oui, je vais jouer, je vais tester. Mais si je vois que le gameplay, il est bidon, je te dirais non, le gameplay, il est bidon. Ou bien si j'accroche pas, peut-être le jeu va être bon, mais je vais pas accrocher. Attention, il y a aussi ça aussi, les gars. Il y a aussi peut-être que le gameplay va être bon, mais le système économique du jeu ne va pas me plaire. Oh! Ça bouge pas. Même PES 3 est plus beau. C'est bizarre cette histoire, hein. Holy sweet mother of mercy. Please don't shoot me. Some bandits came by and took us hostage. They're holed up in the farmhouse. Some of my family is being kept hostage inside. All right, boys, we need to get into that house right now. My God. Chaud. Là, voilà.
rentrer par ici. Ils sont où? Non. You and me gonna have ourselves some fun. Hey, we got something! Putain, c'est dur. Bastard! Yeah! You're gonna die! Bouge pas. There's a deputy waiting for you in the shed out back. Make a run for it when it's clear. Thank you. I was convinced I was dead. C'est en fait le gameplay est difficile. Head for the shed in the back as soon as it looks clear. They did unspeakable things to me. What have you got for me? Looks all clear, fellas. Let's check up on the farmers. C'était fou, hein? Cette scène, elle est folle, hein? Cette scène, les gars, elle est incroyable. Il fait très très chaud, hein? Les gars, la mise en scène, elle est incroyable. Ah, et quoi comme nouvelle? Some folk tried escaping to the south, but then some robbers started chasing him down like wild dogs. I thought you were supposed to protect us, Marshal. You folk ain't men. You ain't nothing. You're just some man on a government payroll taking money that the rest of us have to pay for with our lives. What is wrong with this country? Mount up, men. The man that kills the boss of that bunch gets $50. It ain't Là, le about mode... the money, Marshal. le mode... These are people's lives. S'il n'y a pas le mode DMZ, il y a le mode zombie. Il va être calqué sur le mode DMZ. Il y aura exfiltration et 24 joueurs par map. Mount up, boy. We gotta get after those men. Et le but, c'est de s'exfiltrer avec... À l'intérieur, il y aura des missions. À l'intérieur du mode zombie, il y aura des missions. Il n'y aura plus de PVP, quoi. Ce qui fait la différence entre DMZ et DMZ zombie, là, c'est que DMZ zombie, il n'y aura plus de PVP. Let's just say he's the currency in a complicated transaction. What the hell you talking about? Some people I have the displeasure of knowing want him dead. Ouais, je vais le prendre. That involved? Yeet. We used to run in a gang together. He was Je vais le prendre sur once like PlayStation, je family. pense. If this is how you treat your family, I'd hate to see Je ferai sûrement du zombie, That was a lifetime ago. l'histoire, la campagne. Et je ferai un peu de multi sur, la map terminale. De temps en temps pour rigoler, pour m'amuser. Wait, who's that up? You just walk away now, John. I didn't kill you before, but I sure as shit will now. Get yourself down here, Bill. You know you ain't man enough to stop me. Il y a quoi comme nouveau truc dans l'événement? You know I don't want to kill you, but I will. You always did have a high opinion of yourself, John. Dutch always said you were an arrogant son of a bitch. I guess he was about right. Get him, boys! Everybody, take cover! In that shed! Putain, c'est comme DMZ, hein. Keep together and stay in here. This is the best cover we got. Too late to talk. Guess this ain't gonna end well for someone. Watch your head! Putain, mais pourquoi ça vise comme ça? None of you are leaving here alive. C'est bon, j'ai compris. En fait, le centre de l'écran, c'est ton viseur. Look out! Here comes some more of them bastards. Et en fait, il a du mal à bouger de passer d'un personnage à un autre. You bastards killed a lot of innocent people.
ain't gonna leave here walking, friend. Faut mettre le centre. Là où tu veux tirer. Tell Bill he's a dead man. You knew what you was getting into. Hey, look what I got here. En fait, il faut pre-shoot. She's still breathing. Come here, boy. Come on, Bessie, give. Oh. Norman Deek. On est fin été et il fait... Thanks for your help, John. Ouais, il y aura encore le... Même en septembre, il fait chaud les gars en général en septembre les gars. Ain't you, Norman? Et les gars, septembre, la rentrée, c'est chaud hein. Mighty kind. Fuck you! Hog time. Let's get him to jail. And I can tell you with no uncertainty that miracle cures are no laughing matter. I bid you good day, sir. Tu seras là, tu seras sur le mode zombie, tu seras là. Ah, Tu feras des records, tu feras des kills records, How have you been Venom. keeping? I'm well, Mr. Mr. West Dickens, Nigel West Dickens of East Cheap, London, New Waverly, New York, and Armadillo, New Austin. At your service. At my service. At everyone's service. At the service of science, of knowledge, of life. How are your wounds? Much better. But then they Après, will be. les gars, s'ils font la mise à jour du jeu et qu'ils le rendent plus agressif le jeu, ça m'étonne pas. Le retour du mode zombie, ça m'étonne pas en fait. Ah, I'm sure you do. And I'm sure for just $2 an ounce, I could live forever. Oh, but for you, sir, I do a bulk discount rate of $1.95 an ounce, as long as you buy 100 ounces or more. That's a lot of immortality. Give it up, old man. That's Mr. West Dickens to you, boy. Give it up, old man. Listen, Marston, I'm broke, but this stuff is good. It works. Sûr, t'as vu? I need a healthy young man like you. Come along, let's ride over to my newest customer at Ridgewood, and I'll explain while we go. Okay. Apparemment le vieux là, il est fauché, il veut se refaire. For Ridgewood Farm, John, and hurry. Vas-y, on l'accompagne. They're in dire need of my tonic. Et là, il va vendre. Ok. Come on up. Nobody loiter back there. Friends, hard-working souls of Cholla Springs, gather round. Do you suffer from rheumatism, lumbago, acute chronic sciatic, neurologic or inflammatory pain? Well, I represent the only company that makes the genuine article that cures headaches, neuralgia. C'est un charlatan ou c'est vraiment des médicaments qu'il vend? Sore chest, swelling of the throats, contracted cords and muscles, anxieties and ravaged nerves, stiff joints, wrenches, dislocations, cuts and bruises, and it adds vitality and vigor to the healthy man. But can you prove it, old man? Oh, I'm sure there's some customer here who could prove the qualities of it by taking a drink right now. You, sir, come up here. Step right up. C'est un charlatan. That's the spirit. Ladies and gentlemen, pay close attention. This poor, wretched volunteer, entirely unknown to me, will demonstrate the effects of Dr. West Dickens' own patent tonic. Be you a cowpoke or athlete, this miraculous elixir developed with the wisdom of the East keeps the muscles supple and relaxes the cords. It loosens the joints and gives a feeling of youth and vigor to the whole system. Not possible, I hear you say. Well, doubt no longer. Faith can move mountains, but I ask not for faith. I am a man of science, and today science will be vindicated. Your eyesight has greatly improved, is that not so? Ouais, ma vision s'est améliorée, ouais. If you say so. That's right, it is. You heard him. What a good sport you are, sir. Now, gaze over yonder at that porch.
If you squint, you may just be able to make out the skull that's hanging there. Ok. Go ahead, friend. Shoot that skull and demonstrate the miraculous eyesight you now possess. Je vois. On va le mettre au centre. Shoot the skull, stranger. Prove these doubters wrong. Remarkable. Ouais, c'était simple. Eyesight of an eagle. Granted En vrai, moi, je voulais le faire d'un coup. Dr. West Dickens' own patent tonic. Anybody can make that shot. This man is a fraud. If your eye's so damn sharp, why don't you try shooting my hat out of the air? My friends, our test case has been challenged to Wow. shoot the gentleman's hat out of the sky above our heads. You can fool these people, but you ain't fooling me. Right. Let's just see how sharp you is with a moving Un target. chapeau en l'air, il va le balancer en l'air. Here it comes. Allez, c'est parti. You ready to get embarrassed? Have you ever seen such an eye? Behold the power of the elixir, plucked out of the Ça sky. déchire, les gars. Hey! What? Encore un défi? Put a hole in a man's hat and just walk away, do you? Hey, it don't work like that around here, mister. Come on! Are you a man or not? La bagarre. Ah, la bagarre, la force. Offered to our volunteer. Putain, j'ai pas demandé tout ça, moi. Herculean brawn. You want to scrap? Time somebody taught you a lesson. Rip your He is very face fine with you, ladies and gentlemen. Comment on fait pour se protéger? This is about to get ugly, pal. This is like licking butter off a knife. You mess with the wrong fella. Ain't this fun? There it is, skeptics and dissenters. Il a intérêt de me payer, hein. Il a intérêt vraiment de me payer, de me donner une bonne somme. Hein. This opportunity pass you by. Et tout ce que j'ai fait pour lui. Look, he's over there. Go get This ends. Oh, ça va loin, là. Gotta go. Who the hell do you think you are? You ain't leaving here alive. Je sais pas. Marvelous shot, dear boy. Pardon. The kind of deadly accuracy that can only be afforded by the West Dickens elixir. Come, I have plenty for all. You'll be fine. Get out of my way. Hey, where are you going? I want a bottle. Get Il a intérêt de me donner une petite somme, hein. No harm in trying one bottle, I suppose. Well, I think that went kind of well, don't you? I'm just glad that my normal job involves either chasing after cattle or murderers. Not the likes of you, mister. Don't be like that. Now, if you'll excuse me, I'd like to say my goodbyes, head on back to the real world. Wait, sir. I've been thinking about your predicament, and I think I may have an idea. I've been thinking I could be your cunning Odysseus. Beware of the Greeks bearing gifts, sir. Williamson had better beware. We will make them into Trojans. I don't rightly get you. I want you to go and see my old friend Seth. CETTE. Ok. He can come across as a little curious, but I'm sure you two will get on. He's most often found at Coots Chapel. He's very devout. Why see him? Because between him and me, we can get those gates to open for you, and you can walk right in, just like in Homer's great Trojan yarn. Ok. Il m'a donné une piste. 7. On verra. Come on, let's go! Get him in there! Come on! Amos! Hey, miss. I got most of the horses secure and the chicken. Well, thank you, Amos, but it's the herd I'm worried about. I know they're scattered all over the valley and beyond. The weather is coming in real fast. So what do you suggest, Amos? We leave the herd out there to be scattered by the storm and ourselves left here to die without a livelihood? Can I help? No, miss. If the men get caught out in that storm, they're gonna die. And if we lose our herd, we'll all die, you stupid man. Doesn't sound like we're left with much of a choice then. Come on, Amos. Round up your men. Let's get the herd. Dang. Let's get going before the weather gets any worse.
the old oak tree. We'll merge them with the other herd there. There's Boots! We have to stop the stampeding! You saved the herd back there. You might make a decent rancher one day. Thank you, Miss McFarland. Come on, boys. Excuse me, Mr. Marston. Have you seen my father anywhere? No. He went out this morning to ride the land and was supposed to be back hours ago. I don't know. The ranch hands have been out looking, but so far they found nothing. Well, come on, let's go look for him. Let's head out. He couldn't have gotten far. Come! I've got a bad feeling about this. It's not like him to be away for so long. Don't worry, we'll find him. He's not as young as he used to be. What if he's hurt himself? Your father can still handle himself just fine, Miss McFarland. He's built like an oak. You're probably right, but I can't help worrying. He's all I've got. Don't you have any brothers or sisters, Miss McFarland? I had 6 brothers, but 5 of them died, either from sickness or foolish choices. And the other one? He left for the east and never came back. Must be getting on for 10 years ago now. He's a high and mighty banker in New York, according to his last letter. He should be here, helping you and your pa. I don't want his help. He can live his life any way he wants. But when I see those city fellers coming in on the railway, all dressed up like a sore toe, I fear a little for his soul. He switched his saddle for a tie, and that's fine. I just never met a man in a tie I could trust. Look, I think I see someone. Giddy up! Quick as you can! Daddy! What happened? Nothing nice. Rustlers, I guess. Maybe the Baller twins, that bunch. Now you head back to the ranch right now and fetch a wagon. Yes, sir. Marston, you watch after her. I'll do that, sir. I think we should get back Stay there with as soon as me. we can. Who could have done something like that? Your pa... Look, Mr. Marston! The barn is on fire! Go! Somebody get them horses out! There ain't enough of us! Come on! There's no way in through the front! Get a move Mr. Marston, please! See if you can get in through the loft! This ain't working! We gotta get to the horse. Más agua! Help me, will you? Los caballos!
sure know how to handle yourself. Thanks, Marston. Yes, John, thanks. Well, you saved the ranch. If you'll excuse me, I've got chores to attend to. Hey, hold on a second over there. Sincerely, John. Thank you. Well, I did all I could, Miss McFarland. Sorry about all the damage. That gang seems to really want you out of here. Yeah, well, my father fought Indians. I scarcely think we're gonna be frightened by some white trash. White trash can be pretty frightening. Well, they don't frighten me. Good. John, my family owes you a great debt. I think you got enough debt. You saved my life. All I ask of you is this. If I get back home and get my farm started back up, you'll sell me some cattle. I prefer doing business with people I know. Of course, Mr. Marston. It'd be my pleasure. Well, you get some rest. I've got to go see how my father's bearing up.